July thon tene diringa ta yang new topic chik start to jisin no hala middle course of river songale tene ngala nga ta discuss chus pin hala upper course of river tene upper course of river ikani chun bafte middle course tena leba chik nang yampo tene I river still speed pochi chano zana ga to degree chano zoto sale speed pong kam chat kya tyo man pa tene te valley sides ngunne hala tene yang khon oti chun transport charging nang ya po tene eroding materials ma mang po ji khone khudi ngot kya stong hala chu nang ya po tene otung jaga ji ka khite jaga ji ka song tang deposit chat kya so le jaga ji ka tene ote deposit cha se ka chi form chat kya zana v shape valley ji form chat kya zana so le tene I middle course rivers hun hala tene plain area ji ka lebat kya te ka ni lebat ching nang ya po chi chat kya widen oti chulep se jaga ma ne zuk shi kya hala transport chen mo ji zok shi na lebat kya no tene oti slopes hun I plain ka yut khani slopes hun mountain slope zok mit kya to hala tene I plain slope ka rivers hun gyu ga ching nang ya po kong ni speed pang decrease yu kya kong ni movement pang kulia mani chamit kya zete no hala tene tene land surface ka hala water force po tene irregular kya yang nang kule move chot kya te move chaching nam po ika loops yang nang meanders form chat kya so loop malab ki in dole rule jig sok shigi nang ko structure like snakes moving structure jig sok shig form chat kya so no so ale izuk po loop yang na meander ko je form chat kya na ta chui izuk po flow chachis po nyun song hala kulia song chui speed po slow chaching nang yang po tene junga chi khon la gar skill yong dang to yang na do chen mo yong do hala o chok shi gyunga ching nang yang po do gap po paris tene khorang ne lam jik phing stage hanok to no sa le kya ga kyo ko chun ji I jung kya ga kyo ko che song to no na I jung ni nang ko yal do yong sto di yang chi tong yong sto do hala khon speed po kam yu chis pe jaste chui speed po kam yu chis pe jaste tene side rig ni khorang ni lam phing stage chano sudan during the middle course hala tene middle course nang ko river re last rig perform chonos to hala chi last chonos na erosion e last chono transportation e last chono hala tene yang deposition e last chonos no te time ka tene I meanders woni chi chot kya meanders chi chot kya na circular shape chi ekyur chot kya hala meander re circular shape chi ekyur chot kya ka benang ko tene river re outer bank bo philo river re philo side po chi chat kya na erode chat kya ekane erosion ring mek tas to izupo hala east side po teni chuse chuli kira kya sto teni ao show side pe ka chi chat kya zena ka to izugun soil ngun hala te erode materials kuno te ka deposit chat kya sto ato wichi form chuan zena river cliff form chuste no sale tene hala rainy season e time tane tene river ngun hala bar overflow chen du gat kya no sale bar overflow chen du gat kya tane auto vika chi chano na sediments ngun deposit chano hala beyond the river bank tene oti sediments nang kwa chu kya zana sand ju kya gravel kya silt ju kya hala te do chun sound te thama pura chi chano zana river ri thama la jab deposit chano to tene oti deposit cho khan ma fertile sediment yut kya hala auto flatland jigura kya auto vichi chano na tene this lead to the formation of auto vichi form chano na flat plains form choste no to hala yuma common youth kya hala middle nang lower course of river nang ko ka coarse metals mun deposit chat kya hala close to the river dun khona deposit chat kya ka long nang low wall on the bank known as a levee ote thama la tene hala izukun deposit chat kya metal mun deposit chat kya ka ring mo yang na low wall ji zo shi onna chui thama la oto la chi ja no na natural levee te zera no
lower course of a river tene during a lower course time tani tene river bo flow chano hala through land through flow chano ka flat land ne hala ngalanga ta discuss pin ki upper course nang ko rivers hun mountain gani flow chat pin hala tene mountains te kan nga ta thong ki waterfall charu hala tene khatok shini yo ajing nang ya po water speed pong ma te sut kya hala te thing ne middle course middle course te nang ko le ba jing nang po rivers hunchi use na nga to take upper cost sang speed po take kam song hala ta lower cost na le baching na po te speed po chi chano na ma nyun chano sto ta lower cost ka le baching na po rivers hun ka ne flow choko sano na flat land ka ne flow choko sano hala teni khone last puchino zena deposit chuche se last no khala teni you chi cha kya zena kulya flow cha kya no khala extremely slush man extremely lazy jik so ya dull jik so kulya mane flow cha me kya no teni I te time ka teni I rivers muni hala chi chot kya zena cut short course shigne na kya ka vekane I strip shik hala land between the two loops ngis ke jung bola zuk shi curve shi loose chat kya no ka wo hala tene yang straight two loops se chi chot kya zana yang straight path chigne na kya no hala ka vekane circular loop shik loose kya ka cut off sonte main river ikane cut off sonte loose kya soale auto chi form chot kya zana oxbow lake form chot kya zana hala ngala chi utpin meanders po ngala rule snake like structure jina follow chat pin hala ta yu chi song song ta rule bo move chatting nang po chi chanole ote zu po che snake se body wang straight line jina dul no hala o chok shia tani yang yu straight a curve chok po khorang loose ke auto chi song ten na oxbow lake form just no sale tene I vikane yang gomani khoni chi chot kya zana straight path tigne na kya tene main rivers nang po oxbow lake po cut off chat kya zata no sal tene ote lower course ngun hala tene I rivers ngun si dun la leba ching nang po khoni speed ponchi chat kya zana yang nyun chat kya zata no hala tene ka wajas te khon ma lodri ro kya ki te sediments ngun sand nang silt ngun khong nang po te depositors ngun khurte chaching nang po tene chui dun la leben ji khon speed po chi chat kya zana khato kam chat kya khalas kam chaching nang po tene ote chu ni chi chot kya zana khorang ni lam jik chas te tene ote kani deposit ngun hala sediments ngun tenai ga khola te jam shakti me kya ki ote sediments ngun khurte kheshi hala tene onne ka bor tang tenang khorang chu ngun ka ro chat kya zana ote si nang ko mau de nang ko chat kya mau de mani si ka ro thugat hala ote jai ka chat kya zana swale ote we tene ote chungun divide sonte subdivide sonte distributory canal nang ko tene khon kar ote distributory canals guti tene khongun si nang ko lebat kya zana tene hala I triangular features ya I deposition ya distributaries mula chi zera no zena ka to delta zete zera no to hala tene Ganga Brahmaputra river system e tene world largest delta ji form chono no sal tene Nile Amazon Mississippi rivers munyang tene I delta ji form chokya zeta sal tene I delta region bochu kyana extremely fertile kya khala ma fertile sa ma fertile kya tani ikachi chono zana support chono I delta region bo delta region e support chono khala ika large population bo settle chuchi sifia ika agriculture purpose ma gyala chano khala sa fertile utpasana tene ika people munang settle chuste dugang yana kya satana glacier landforms tene I precipitations kun hala high latitude ka precipitations kun chi formina yo anos na snow formina yo anos no sal tene I snow un ote ka accumulate sonte hala jama sonte tene ote pura china ngam pu cover chano na ka to ice nang ko convert chano ote snow un china convert chano ice nang ko convert chano hala
tene ote high latitudes ngun yang nang polar regions ngun hala kaweka tene form chat continental glaciers ngun ice sheet ngun form chat tene ote mountain areas ngun hala kaweka valley glacier valley jik form chat so ale kawe nang ko snow fields ngun pura hala snow fields yod above the snow line tene the snow line bo o te tok altitude you know kawe khitok pola hala above which the ground remains permanently covered with snow ka khatok pura tene snow nangyam po cover just yod kya snow tene snow ngun hala mountain ikani babs te yong tane so ale just you know na due to action of gravity hala gravity force se wajah se tini ote snow changma tini ote glacier form na ko gyur hala ote gyur te tini ote mountain ikani tini babs te yong tani to action of gravity wajah se yo babs te yong no hala it forms a river of ice tene ote babs te yong china po ote we chi form chono na a river of ice form chono ote la chi je no na glacier zete zera no tene ote glacier bo move chono hala move cho tene khong na nya po chi khano na ka to glacier re gravel ya silt ya sand ngun nyam po khoni ote zu kan rocks fragments ngun tene glacier nang nyam po khuti wat kyas to hala tene I glacier re tene erode chono hala yang kurti khano ote bed nang ya ote valley sides ngun pura erode just khano tene ote ve wajah se I glacier ri chi form chono na u shape valley jik form chono hala ka yok pune flat ut kya base po flat ut kya tene jek shik step side hala khato ka exact se chachi sto shut kya o tsos u shape valley jik form chono so tano sonle tene I mountains hone ka hala tene glacier ichi chono na curve deep hollow hala tene biang jik chenmek duano so tene hala form chano tene oto wo armchair shape na kwa chano hala oto la cheese no na kori ka Scotland पे जेट क्या हाला तेने सर्क फ्रेंच पे जेट क्या yang na CWMH city zerat क्या sno sal tene each of futures mamang pojinga ta Scottish nang Vlish Highland munika thobat क्या satan tifiala tene hala namjik ice po mel chana ka to ote basin yang na hall bo ote chunang yang pochi chano sana feel chano hala tene ote ka lake chik form chano ote lake pola Kori lake yang na transit zina no sto namjik 2 or more glacier hala ngi yang na ngi si ma glacier re tene Kori shik form chuna on the other side of the same mountain then na mountain ni ang shol do la yang Kori lake chik form chuna ka to tene ote ka ultimately form a point peak hala point peak chik form chano otola pyramidal peak zite zera kyasno for example otos ka roit kyasna Mount Matterhorn Switzerland la yut kyaste no sonle inidol ri khatok pe ka point just to otola pyramidal peak zite zera no Dini halaparia glacier se act like a plow or a gangetic piece of sandpaper. I ek joruk zidron hala. Chief joruk zena it's erode the land beneath it. Konang yampo tene lands munang erode just te kyonduk hala yampo shal te kyonduk hala glaciers muni so ale. Sands nang gravel nang clay yang na boulders mun itang machino zena small pieces of rocks nang large pieces of rocks mun hala erode just te kyonduk te fiala therefore tene itang ma sui keri joruk zena glaciers se keri joruk hala karo just te glaciers te karo kyonduk itang ma erode just te zena surface ka hala yoga within it or drag along at the bottom then korang na po kyonste tene audio surface ka kyongduk se teno hala tene temperature po increase haching nang po ice po melt chat kya hala tene glaciers mun left behind or deposit the lots it carry and the valley sides and floor to le gane tene glaciers mun tene temperature bo chi haching nang po increase haching nang po glaciers mun juice te chat kya tene auto ka
chi borte chat kyazana valley sides valley floor munika tene ote depositor lot deposit yaldwa unte un deposit chat kyazata swale tene ote ula chi zete zirat kyazana morin zete zirat kyazata no hala tene when they form a large fragments then ote ka large fragment jik form chachik nangya po ote ula till yana blotter clay deposits zete zirat kyazata drumsline isikers Kemens ng outwash sands ngun hala tene ingun depositional features ino lo glacier de song tene it's also glacier hala deposits on to are the typical of the Canadian shield Canadian shield area ka wo North America youth kya but tene hala glaciers kun tene sea na lebano hala without melting so ale melt pat ma chatene I un kule chi chano na break up chano hala tene otowi chi chano na masses of the ice hala ice mani chenmo float and floating chano hala chunang ya po gyux ti chano otun chi jano na icebergs te zerano hala tene icebergs mun ta karo thoano zena gato Scandinavian coast la thoano hala and in the Arctic Ocean so tene if the U-shape valley halakaste U-shape valley glacier U-shape valley wo extend chona gato down the sea level ote wang tene chi chono na sea se occupied chono hala tene oto vika chi form chano na fjord form chano ka narrow part of the ocean jik form chano ka mountain ni si juinang ne yo anos don hala as along the Norwegian coast landform bo wind की वजह से कजु चेंज शरुक जना अत्योंगा ताल दे थोंत क्या खाला दे मोजोस ते डेजर्ट एरिया उनी नंग को का रो सॉइल मुंचु क्या जना सैंडी ड्राई नंग लूज क्या तो नंग एरिड yang na dryness क्या खाला soil ngun mani scampo yut क्या ये उन main features नो stone desert area नंग को soil ngun mani dry yut क्या खाला तेनी tenang ko availability of vegetation na moisture mo mani extremely low yut kya mani ngun mani mit kya ton chief ya mit kya sanang gato rainfall te zamshi yo amit kya ton so te fela vegetation nang moisture mo mani extremely low yut kya zaton so tene tena chongla hala tene sandy area nguni nang ko wind mun freely blow chano hala tene khoni chi chano sana wind nang nyam po hala loses sand particles kun khona po khuti khina no tene ote ezuguni chi chano sana act as tools so shala chano hala ka binang ko scraping matlab remove hala tene rocks kun la polish tang khan so shi chano tene khoni chi chano sana different features rik form chano to hala tene I oasis munang ochokla form so tene no hala tene groundwater bo nam jik surface ka leba ching nang yam po so ale tene wind muni chi chono na sand particles kun lift malab rise chono khala sand particles kun khoste ote thama sand kun rise ha chono no ote tene ote sand particles kun tene deposit chono khala fur of areas munika deposit chono so ale namji khala tene wind ngun harder rock se contact na yong achi na ya po tene wind muni chi chono na rocks mun curve chono khala jokte khela no tene minde shapes sinang ko use chono so tene khala otung la chi zera no na rock pedestal lang zete zena no so te time ka tene erosion chano khala rocks mun erode chano tene maximum buka ni chano na base ni chano so khala yok po ni erode chano so ale tene wind la cannot carry the sand to great height wind mani te thakri shiga kho ote jupo rocks mun khude khel na mi kya hala tene auto visuals tene I zugi chi form chajot kya zena khato mushroom rocks form chajot kya zena swal mushroom rocks zeno yang na gor zete zena no so hala tene example mo mangpo jigna da thoano ki yu Sahara desert ka Africa yu thala teru thoano zete no swal
tene namji khala wind speed po decrease hajing nangya po utoni tene chi chono na sand particles ka lungs po nangya po khetio thala to hun deposit chonos to tene mga sand ngun hala deposit jing nangya po chi gyurat kya na hills of sand gyurat kya sand hills gyurat kya otola sand dunes te zera kya to hala sand dune shik form chat kya tene I shape po kazu gyurat kya na lungspe movement वजह से gyurat kya to swal tene I shapes ngun hala sand dunes se shapes ngun maybe crescent shape crescent मतलब कि C shape chi zoshina yongat kya yal dagir mobare phecha chi yuzan ko shiyondukle o zokse shape na gyurat kya no hawale crescent shape na ko gyurat kya kaunla berchin sangse te zerat kya hala yangna longitude hala izugi long form jina gyurat kya kaula C form se te zerat kya so swale tene I sand dunes ngun hala tena jaga chik lusama nox tene I sand dunes ngun move chano hala wind direction boka rastaste chana tene onna rostaste I sand ngunang chanos tene I sand ngun ngata karu thoba nox na found in both Indian and Sahara desert Indian and Sahara desert niske na thoba no hala tene yang I migration sand dunes nguni jaste tene human settlement de kang khat leba no forest gang khat leba no tani farmlands huni gang khat leba no stong damage hashi chizi no stong sal isan kun hungspe el jokes la hungspo nang ya po khute khaching nang ya po karo human settle song te dustio te rong lep shi chizi no khala te vi just te ni humans kun lang damage ya khoni kang khat lep shi chizi no stong ibi ka nema kaspo yung shi chizi no stong sale Parga halatene I fine sand ngun tene keri joste kera no hala great distance mane thagrin shiga khete tene auto deposit jonos to hala tena desert area sang thagring se neighboring countries huni nang ko ote izugun sand ngun khuti khete tene ote ka chi form chano zena loses deposit form chonos to kavo hala ote deposit silt no te sa jampo no kavo yellow color na yut kya yang ote ma fertile yut kya sto hala tene I zuki I landform me hala tene mamang po area ji bari chungyan chi jut kya sto bari ya mane height chungyan chi jut kya sto sale tene I extensive deposit of loses pongata karo thoba no sana loses plate yu ka wang ho river basin China nang ko yut kya hala tu thoba no sto sale marine landform halatene along the coast nangyam potene main agent of gradation main agent kaun responsible in hala landform un change haji je create haji teun suno zena sea wave munino hala current ino tide mun ino hala inguni just ji chano zena landforms un change hano zeda sale tene wave pochino zena powerful agent kino hala marine action ka originate hakya wind वजह से सो wind उनका water surface का wind बोले बाजिंग ना बो gradually become higher तने ओटू छिनमो ना swifter छत क्या तने as they move toward the shore रोड साल्तास ती युआत क्या स्तों तने wave last पुचिंग क्या ना narrow belt along the coast hala narrow belt ई जोला युआ खुम्स्ते युं खंजो शिजोला ले तो नुकसान को main last को tene yang as the wave come tene wave po nang ko yo ajing nang yang po hala break on the shore ka mit khan chano sto tene ote shore ka le bajing nang yang po khoichi jos dekhera no land mun erode jono hala tene ote ka yut khane materials mun khorang nang yang po khera no sale ikane do seashore ka le bajing nang yang po tene yang lox te chajing nang yang po khoi material mun changma nang ko lox te khera no sto tene nam ji rocks mun hala coast ka soft youth jampo youth hala ote marine erode just khera no yang gomani sea line ne nang ko khera no teni oto veka curve out sea cliff
E seek life to le auto ka carve out jik just tekhin no hala curve form jik dus tekhira nok teni yang wave cut terrace ya na platform jik form chono teni E clive po clive chino na define as the steep vertical rock shikao sea chokaltas tiyo hala for example in the white cliff of Dove England you kya white cliff of Dove citizen no you England nang ko kya igani zuk duk hala cliff shik duk tyo karastas te duk zena facing towards the sea chokaltas te dugale o tyo no swale tini chithama hala tini alternate bands of hard nang soft rocks ut kya khala soft rocks puchi chono na wave nang ya po erode just khira no khala tini utwe ka g form chano na bay form chano sale tini utwe ka bay form chano khala bay wo which is an area of the water surround by land te area wo ka wo chu pura surround just yut kya to hala you hard rocks mun remain as a headlands remain you kya yang na to la capes te zirat kya so no sale capes of good hope ka Africa kya khala capes of good hope te zira no to capes mun ko ju form chano na when the headlands mun lost de hala erode chana kato then over a period of time ban jigisting ne then further otun erode changing na arc form chat kya noi chokla hala chui thama wo then ja dekhe I chokla arc form chat kya ka wo eventually oto collapse chat kya yang form chat kya island stuck na stump island rik tuangun hala chun erode songte na itos island rik form chat kya no sale tini e waves kuni hala sand kun deposit jono hala tini yang erode jono te materials kun kan khorang muni kherat shore kane sale tini auto vijasti chi chano dina beach form chano tano hala beach form chano for example marine beach in Mumbai marine beach otoxla form son tano hala wave se sand kurti khauste te ka deposit josh ke khsal tini chi son tano dina I marine beach Mumbai nangko form son tano to sale par riga hala tini I sand nang pebbles hun tini deposit chano lo to form a low lying ridge form chuches la ka speed zite na no to hala ka we one end usually attached with kya mainland nang ya po swal namjik when a speed grow in a land hala I speed po length na grow chen chana khato chek ringmo chen chana khato across the coast ne chek ringa rik chen yong na kato tini otovichi form chano zna sand burr form chano zdo swal tini I sand burr bo hala tini but the cut off chona kato si kane pat cut off chuti second jung binan dal si kane pat cut off chona land bor gas ti onsti si u pat cut off chona ote kane chi form chano na lagoons form chano yang na backwater form chano to hala teni Kerala backwater youth kya hala Kerala backwater in India are the chain of brackish or salt water lagoons te zera no to sale teni ote lake pokar ruyut kya sena lying parallel to the Arabian Sea coast of Kerala hala parallel Arabian Sea coast nang yampo parallel yut kya zete no sale I Kerala yut khani backwater bo teni inna nang yampo ata chapter bo chatte no hala teni yang homework pochi no na ga to nang ko chamjik list you thala remaining question answer ya tik the correct ote exercise mon chi list you na don chu che no ya so chi hamago na teachers no thank you le changmala